Kalika Parameswari, who takes different forms, and she will try to manifest her power through, he likes to manifest her power through different forms. Therefore, Syamalamba, Shakambari, Rudraamba, see, all are Amba. Amba is the Amma. Sri Mata, Amma is the root, source. And she will be assuming various names just to say that Amba. In fact, Amba Shambhavi is another Rajarajeshwari Ashtakam. And again, Annapurna, like that we have got so many. But that Devi, who is of Syamala Varna, that is little greenish, greenish blue, bluish green, combination of texture of the complexion and all that. She is called Syamalamba. And moreover, the Syamala Devi is known for music, known for knowledge, known for wisdom, known for spirituality. And therefore, whenever you think of Syamalamba, you automatically get her grace and you will become a great scholar, a high-ranked way of life living and all that. As we see in the Kalidasa, who was just he was only a cowherd. I mean, he was only looking after not even cows, only the rams and sheep and all that. He was a Pasupalaka. But somehow the minister, out of jealous, he managed to make that stupid village boor to marry the princess Lilavati. And it's all again a big magic and Daiva Anugraha. If Daiva Anugraha is there, what is not possible to happen? Everything will happen. And therefore, he was made to marry, he was made to marry the princess Lilavati, but as per the promise, she married, but she realized that he's a stupid, he's a village boor, he has no gnanam. So she directed him to go to Kali Mandir and make prayer tight to Kali, and you get blessings from her and then come. And you know that Kalidasa got blessed by Kali Ammavaru by composing the Syamala Dandakam. And after all that grace, he went to the wife's place, and then the door was closed. Then he just tapped the door or rang the bell and said, may I come in, like that. Then she inside put a question. Beautiful. Asti kaschit vagarthaha. Asti kaschitu vagarthaha. Meaning, is there any understanding and knowledge and kavitva or anything higher wisdom that you pick up? Asti means is there, kaschitu some, vagartha speech and the meaning, so word and sense and all that. Then that Kalidasa, because he was graced by greatness, he composed 3 great kavyas. First one is the Kumara Sambhavam. He said, Astyuttarasyam dishi devatatma Himalayo namanagadirāja Urva parauto yanidhi vagashya Stita prithivya iva manadanda. So, Prithvi Manadanda was the Himalayan mountain, and Himalayo namanagadirāja. And next one, Asti Kaschit is there. He wrote another lyrical poem that's called Kaschit Kanta Viraha Guruna Swadhikarat Pramattaha Shapena Stangamita Mahima Varshabhogyena Bhartuhu Yakshas Chakre Janakatanaya Snana Punyodakeshu Snigdhachaya Tarushu Vasatim Ramagiryasrameshu Kashu
continuously composed 120 slokas of going by the name Megha. Then you have another Vagarthaha is another last word. He composed Raghuvamsham containing 18 sargas, beginning with the Vagartha viva samprattau, Vagartha prativattaye, Jagatah pitarahu vande, Parvati parameswarahu. So that was the flow of Mahakavitvam. So that's why among all poets in India, ancient poets, Kalidasa, the author of this Syamala Dandakam, is reckoned as the Mukhya Kavi. Mukhya Kaviswaraha. There are important Kaviswaras beginning from Vyasa, Valmiki, and in that range, Kalidasa also joined. Therefore, among Mukhya Kaviswaras, Kalidasa is also a Mukhya Kaviswara. And moreover, he has written some 4 more other works. So on the other hand, we have about 7 important identified compositions by this great Kalidasa. And this Kalidasa has given such a beautiful composition. Now, this is the beginning where he tries to make Dandakam. See, Dandakam means Namaskara, making a Sashtang Namaskara, where you surrender, submit any and everything to the feet of the person whom you are honoring. That's why the Dandavat Pranamya antar. So yala namaskaram cheyalante, just like a danda. Danda means a stick. The stick is totally touching the ground. A sense lopala, then you have got this Dandavat Pranamya. So the Syamala Devi is a goddess, Lalita Parameswari, Tripura Sundari, and Durga Amba, and Jaya Durga, who has taken the another name as Syamala, as she has taken the other names like Brahmaramba, Shakambari, then Annapurna, then and like that. We have so many Ambas there, and this is one like that. So you observe, Syamala Dandakam is completely in prose, and normally it is in prose, 26 letters and more will be there. And what is prose? Gadya Bhagam means it has not got the control over the meter. Chandasu ledu. Yanta duramanna, yanta raga. However long you can do it. So that's why the prose is the only Sanskrit prose or any prose, any language prose is the only opportunity for the poets not to be bound by the meter. If they were to be like meter, then there will be, within that small, short framework, the concepts or ideas have got to be put up. But here, in Syamala Dandakam, you observe Kalidasa is very, very, very free and very good. So now, you please recite, whoever does, recite the Sulochana the recite cheyandi మొదటి నుంచి మాణిక్య వీణాం. యా నమస్తే అండి. సారీ, నిన్న మా అబ్బాయి వచ్చాడు, నేను రాలేకపోయాను. ఓకే అండి. ధ్యానం. మాణిక్య వీణా ముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసాం మహేంద్ర నీలోద్యుత కోమలాంగీం మాతంగ కన్యా మనసా స్మరామి. చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగసోణే పుండ్రేక్షుపాశాంకుశ పుష్పబాణ హస్తే నమస్తే జగదేక మాతా. మాతా మరకత శ్యామా మాతాంగీ మదశాలిని కుర్యాత్ కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబ వనవాసిని. జయ మాతాంగతనయే జయ నీలోత్పల చ్యుతే జయ సంగీత రసికే జయ లీలా సుఖప్రియే. జయ జననీ సుధా సముద్రాంతరుజ్జన్మణిద్వీప సంరూఢ బిల్వాటవీ మధ్య కల్పద్రుమా కల్ప కాదంబ కాంతార వాసప్రియే.
కృత్తివాస ప్రియే సర్వలోక ప్రియే. తర్వాత కూడానండి తర్వాత చెప్పండి సంధ్య, యు రీడ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. సాదరారబ్ధ సంగీత సాదరారబ్ధ సంగీత సంభావన సంభ్రమాలోల నీపస్రగాబద్ధ చూళీసనతత్రికే సానుమత్పుత్రికే శేఖరీభూత సీతాంశురేఖా మయూఖావలీబద్ధ సుస్నిగ్ధ నీలాలకశ్రేణి శృంగారితే లోక సంభావితే కామలీలాధనుస్సన్ని బభ్రూలతా పుష్ప సందోహ సందేహ కృల్లోచనే వాక్సుధాసేచనే చారుగోరోచన పంక కేలీలమాభిరామే సురామే రమే. Surame, Rame. So we have covered up till here, but still we shall have a small, because after describing Devi and her father's name, she has taken the father's name as Matanga Maharshi, and she is her complexion as Marakata Syama, the Marakatamani, how greenish, bluish, how greenish will be the Marakatamani, so will be her complexion. Ala chakkaga anandanga untundi. Secondly, she is always very lively and Madhasalini, fond of drinks also. And so she is a Kalyani, but whatever be her personal status, Ammavaru is always out to perform good things. What Amma does is only good. నువ్వు అనుకుంటారు రాక్షస సంహారం చేసింది కాబట్టి అమ్మవారికి చాలా ఐర్ ఉంది అని. కాదు, behind that kind of ire and anger and fighting and all that spirit, Ammavaru is having at base apara karuna. Karuna samudram, కరుణానిలయాయ నమః. సో అమ్మవారికి కరుణ ఉంది కాబట్టి ఆమె ఏమి చేసినా కూడా వాట్ ఎవర్ షీ డస్, ఇట్స్ ఆల్ ఓన్లీ ఫర్ కళ్యాణం. కళ్యాణం మీన్స్ టు బ్రింగ్ యూ ఆస్పిషియస్నెస్, టు బ్రింగ్ యూ ఫార్చ్యూన్, టు బ్రింగ్ యూ లక్. సో మంచి పనులే చేస్తూ ఉంటుంది అమ్మవారు కాబట్టి. బట్ అయినా కూడా వేర్ షీ చూజెస్ టు స్టే ఇన్ ది కదంబా గ్రూవ్స్, and Kadamba Grove garden lopala కూర్చుంటుంది, because the Kadamba flowers are very fragrant and she is also wearing the flower garland, lotus and all that. Therefore, looking at that kind of beautiful, exquisite, well accomplished personality of Syamalamba, what more we have got? Just to say, extend victory to her, and for her complexion, and more important is Sangeeta Rasike, that we have got stress. Sangeeta is the one which is very well liked by Devi Syamalamba. But in case of Ammavaru, Lalita Parameswari, she is a warrior. She is a hero. Here there is no war at all for Syamala. She is absolutely soft, smooth, pleasant, graceful and blessing. Therefore, she likes music in three folds: Sangeetam, Vadyam and Nrutyam. All these three things. And moreover, she has got a parrot with her, and she will be playing with that parrot, pretty parrot, Leela Suke. And then again, you give her a victory, saying that where is our location is described here. When you describe Sudha Samudrantarujjan Manidvipa Samrudha Bilvatavi Matcha Kalpa Druma Kalpa Kadamba Kantara Vasa Priye. See, wherever even though she comes to cities and all places, but ultimately her resting place is Kantaram. See, Kantaram means lonely area. So in lonely area, that is, she wants to be herself, by herself, for herself and all that. Because Vanavasamu ante, Aranyamlo unnarante,
మీకు మీరుగా చూసుకోవడం important. Because when once you are in society, you are influenced. But if you stay alone, then you are really having your time under your control and spirituality under progress. అందుకే శంకరాచార్యులు ఇంకో చోట ఏమంటారంటే స్వాత్మనాస్థీయతాం అంటారు. స్వాత్మనాస్థీయతాం మీన్స్ try to love your loneliness, and that loneliness is there for her in the in that particular area, and Vasa Priye. And again, she likes to be in company of her husband, Kritivasa Shiva. So she cannot be separated from her husband. She's always. But although she is having that kind of special liking, but she is said to be Sarva Loka Priye. She has no distinction among lokas, no distinction among the people, and like sunlight, like moonlight, which is present in all places, nook and corner, without any distinction and all that. In the next one, we have already noted. That's why I'm skipping. I'm going. So just to give information to Subramaniam and Sulochana who are not able to catch up. And next expression is Sekhari Bhuta Sitamsu Rekha Mayukha Valibadha Susnigdha Neelalakasreni Srungarite. Ammavaru is being sloka sambhavite. She is being worshipped by all people, and her beauty is enhanced by her blue, dark hair locks, rich hair. And that rich hair also is Neelalakasreni, is enriched because over the hair there is the Sitamsu Rekha, that is the crescent moon, also is there on the crest of her. So much illuminated is her eye. So there is the description from now on, beginning of the Devi, and you should imagine. And moreover, it is not a physical description of a woman, but there is the divine lady, the celestial lady, and where any and everything will be, Sundhya will say, symbolic, mystical, magical, and spiritual and significant. And there is a yogic significance and also tantric significance and all that. But let us note that as a woman, highly beautiful, she has, that is being characterized by the rich hair, color of the hair. And Syamala Amba is South Indian girl. Even Lalita Amba is South Indian girl. All Ambas we describe are from south. That is, but there is also in Sringaras, I mean in Alankara Shastra, there is a description of the kind of woman, and she will become to Padmini Jati Stri, and these are the characteristics of a woman belonging to Padmini class. Then in the next one, you see that Loka Sambhavite, that's important. She may be having very exquisite beauty, she may be having wonderful hair and decked with illuminations and also flower and all that, but she is Loka Sambhavita. And Loka Sambhavita means any and everybody have great regard to Syamalamba. So Loka is people. In Marathi, ఈ పాపులేషన్కి ఏమంటారంటే మరాఠీలో లోక సంఖ్య అంటారు. తెలుసా అండి మీకు సంధ్య గారు? యు నో దట్. లోక సంఖ్య కాయ హాయ్. సో వాట్ ఈస్ ది లోక సంఖ్య మీన్స్ హౌ మచ్ పాపులేషన్ ఇస్ దట్, విచ్ మీన్స్ లోక సంభావిత మీన్స్ any and everybody, all people, all species born on the land, they have highest regard for the Parameswari. And now, after talking about her hair, then comes to the description of the face. And in the face, the most important attractive situation or parts are the Lalata Bhaga, 1, 2, the eyebrows, then eyes, then ears, and the cheeks, lips, etc.
These are all the part. But Ammavaru is also, actually, she is an abstract deity. But she is only appearing like a woman. Siva Yuvati Bhavena Vibrushe. Shankaracharya tells Amma, you are Ananta Shakti. But for practical purposes, you take the role of being the consort of Lord Shiva. Shiva Yuvati Bhavena Vivrushe. Not only that, the Ammavaru is being taken as a Purushika, the very Ahankaram, the very power, the very Shakti of Shiva is being identified, rather rather symbolized, that she is the Shakti. That's why she is also called as Purushika by Shankara in Kaundar Lahari. So that's why here you have got the face description and Lalata description. Now let us note that Kamaliladhanusannibha. Chepandi. Kamaliladhanusannibha. Kamalila Dhanuh Sannibha. Kamaliladhanusannibha pushpasandoha. Kamalila Dhanuh Sannibha Brulata Pushpa Sandoha Sandeha Sandeha krullochane. Sandeha Krullochane Vaksudha Krullochane. Krullochane Vaksudha sechane. Vaksudha Sechane Charugorochana panka kelilalamadhirame. Charugorochana Pankakeli Lalamabhirame Surame rame. Rame Surame rame. See, you should recite this Syamala Dandakam in a manner that you are really appreciating her personality, her excellence, her and gunas, and all that you are talking to her. మెకానికల్ న్యూస్ రీడర్ లాగా చదువుకుంటే అమ్మకేం అర్థం అవ్వదు, ఏమో చదువుకుంటూ వదిలేస్తూ ఉంటారు. కాకుండా లెట్ us not be న్యూస్ రీడర్, బట్ యూ షుడ్ మేక్ దట్ లైవ్ బై సేయింగ్ దట్ అమ్మా సురామే రమే. యు ఆర్ కంప్లీట్లీ హ్యాపీ. శాంత దుర్గా అంటారు కదా, దేవి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కామ్, పీస్ఫుల్, క్వయట్, అన్డిస్టర్బ్డ్, So that's why she is called as Surama. Sukham Rama. Rama means that enjoyment. So Rama Rama Rameti Rame 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 Manora. Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame. See, Rama ane శబ్దానికి అర్థం అంటే enjoyment. Raminchuvaru evarora. So all enjoyment. It means when you enjoy, you will not have any kind of second feeling. Only joy, joy, joy. That is, you are absolutely in complete complacence. ఆ స్టేట్ రావాలి. భోజనం అయిన తర్వాత ఎవరన్నా భోజనం చేస్తారండి అంటే మీకు ఉంటుంది, మనసు ఇట్లా ఉంటుంది. You don't like to go to food again. That is what a kind of small temporary happiness, that where you are absolutely a Shanta Purusha, Shanta Stri. Therefore, ili Surame. And not only that, Rame. So Rame అన్నప్పుడు లక్ష్మీ రూపం అన్నమాట అమ్మవారు. వాట్ ఈజ్ లక్ష్మి? సర్వలక్షణ లక్షణ్య. సర్వలక్ష్మి అంటే షీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ filled full with any and everything. That's why she is called Lakshmi. And Lakshmi is a Sampada. Therefore, in Shravana Masam, all Sukravaras and Mangalavaras are having a different designation. ఏమంటారండి సులోచన గారు శుక్రవారాలను శ్రావణ మాసంలో? లక్ష్మీ వారం అంటారండి. లక్ష్మీ వారం అంటే మన కాకినాడ పక్కలో గురువారం అవుతుంది. సంపత్ శుక్రవారం. ఈ సంపత్ అనే శబ్దాన్ని విడతారు. అందుకే త్యాగరాజు తన కంపోజిషన్లో అమ్మవారిని పొగడి 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 అల్టిమేట్లీ ఏమంటాడంటే, అమ్మని ఏమంటాడంటే శుక్రవారపు ముద్దు.
మీరు ఎప్పుడైనా పాట చెప్తుంటే వినండి. షీ ఈస్ కాల్డ్ శుక్రవారపు ముద్దు. అంటే మీ ఆల్ దట్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అండ్ అటాచ్మెంట్ దట్ యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ టు దేవి ఆన్ ఫ్రైడే. సో దట్స్ వై శుక్రవారపు ముద్దు, బికాస్ షీ ఈస్ కాల్డ్ సురామే రమే. అండ్ అమ్మవారు మా పలుకులు పలకడం ఉంది. వాక్సుధాసేచనే. And another beautiful thing about her is, whenever she starts talking, it is amrutam. It is highly significant, and communication is so perfect that you love the raga or the speech at all. That's why Vaksudha Sechane. And how is that? How is that Brulata? Brulata means the eyebrows. And lata అంటే క్రీపర్ లాగా చిన్నగా ఉంటుంది ఐబ్రో. ది ఐబ్రో ఈజ్ లైక్ ది బ్రూల్ లత. అండ్ అది హౌ లైక్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ది బో ఆఫ్ మన్మథ. మన్మథుని యొక్క ధనుస్సు ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ స్ట్రాంగ్ లైక్ దట్ ఆఫ్ రామ ధనుస్. అండ్ ఇట్స్ సో డెలికేట్, అండ్ it is very easy for him, because that in that dhanus, what are the banas used? Em బాణాలండి ఆయన బాణాలకి ఏమంటారు? పుష్ప బాణాలండి. కరెక్ట్. సో పుష్ప బాణం పెట్టాలి అంటే హార్డ్గా ఉంటే విరిగిపోతుంది. కాబట్టి సాఫ్ట్గా ఉండాలి. చూడండి, ది మ్యానుఫ్యాక్చర్ కూడా వాట్ ఆర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ ది 5 బాణాస్? పంచబాణ అని. అరవిందమశోకంచ చూతంచ నవమల్లిక నీలోత్పలంచ పంచైతే పంచబాణస్య సాయకాః. Sophiaji is to understand the Panchabanasya, and Manmatha, the Cupid, the god of love, is known to have only 5 arrows, and the bow which is very, very tender, slender, and with that he is making wonders. Therefore, now Kalidasa brings in the comparison with that of the bow of Kamadeva. And Kamadeva Leeladhanu Pushpa, and also Pushpa Sandoha Sandeha Krutlochane. After talking about the eyebrows, then he talks about the eyes. అమ్మవారి కళ్ళు ఎలా ఉంది అంటే, అమ్మవారి కళ్ళు అగైన్ the eyes are flower of the eyes. They are the flowers of the eye. కళ్ళు లాగా అంటే కళ్ళు అంతా పూల్లాగా ఉంది, చక్కగా అందంగా పూలు ఎంత వరకు ఉంటుందో పూల్లాగా ఉంది కన్ను. therefore సందేహ లోచనే. సో భ్రూలత, లోచన అండ్ స్పీచ్, వాకింగ్ ఎట్లుందంటే వాక్ సుధా. సుధా అంటే అమృతం, స్వీట్ and pleasant and all that. So Sudha is also Amrita Kiranas. Chandra is called as Sudhamshu. His Kiranas are Amrita Kirana. So therefore, అమ్మవారు మాట పలికెత్తిందంటే పలకంగానే ప్రపంచమంతా మంచి వైబ్రేషన్స్ వస్తుంటుంది. ది సేమ్ థింగ్ ఇన్ లలితా సహస్రనామం, ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ వల్లకీ వాదన ప్రక్రియాలోల, ఇంకొచ్చి అమ్మవారు వాయిస్ అంటే సరస్వతి ఆల్సో టేక్స్ ఫీల్స్ లిటిల్ సైలెంట్, లుకింగ్ అట్ ది ప్లెజెంట్నెస్ ఆఫ్ ది స్పీచ్ దట్ అమ్మ వుడ్ స్పీక్ ఇన్ ద ఓపెన్ కోర్ట్. ఈ వాగ్దేవతలు అందరూ సన్ అయిపోతారు అమ్మవారు మాట్లాడడంలో. అంతటి చక్కటి మధురమైనటువంటి అమృతమయమైనటువంటి వాక్కులతో she's showering that. And then చారు గోచో గురోచనా పంగ కేలీలలామా విరామే. సో గురుగారు లోపల సారీ అండి, అది సందోహ సందేహ అంటే ఏంటండి? సందోహ సందేహ పుష్ప సందోహ అంటే పుష్పముల యొక్క సమూహం. సందేహ కృత్ అంటే ఉత్ప్రేక్షాలంకారం, giving you a scope that as though her eyes are so, as though they are the flowers.
ఓకే ఓకే పువ్వులాగా అమ్మవారి కళ్ళు ఉన్నాయి, చిన్నగా బ్యూటిఫుల్ గా అందంగా ఉంది. ఈ కళ్ళ సైజు అవన్నీ కూడా, కళ్ళను గురించి కూడా అస్ట్రాలజర్స్ చెప్తారు, ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ దర్ ఫ్యూచర్. బికాస్ నేత్ర వర్ణన, నేత్ర శోభ, నేత్రకాంతి, నేత్ర శక్తి ఎట్సెట్రా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సౌందర్య లహరి, మీకు ఫోటోలు పంపలేదు కదండి, మళ్ళీ పంపిస్తాను. సో మీరు మీకంటే బిజీగా ఉన్నట్టుంది నాకు. సో ఆ నేత్రముల యొక్క దాని గురించి సౌందర్య లహరిలో దేర్ ఆర్ 10 శ్లోకాస్ dedicated by Acharya. Out of 100, 10 slokas are there for the beauty of the netram, the power of the eyes, the grace of the eyes, etc. ఇక్కడ మన కాళిదాసు ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఊరికి అంటారు పువ్వుల్లాగా ఉన్నాయంటారు. పువ్వ అనేప్పుడు ది మొమెంట్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ది పుష్ప, అందులో ఎంత డెలికసీ, ఎంత ఫ్రాగ్రెన్సు, ఎంత అందము ఎట్సెట్రా అన్ని కూడి ఉంది. అండ్ ఎవరీ ఫ్లవర్ ఈజ్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 5 ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్. ఎవరీ ఫ్లవర్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లవర్ ఈజ్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 5 elements. Pagaranడి, what is, how is the flower comes up? Note down. I mean, as I understand, soil, water, పంచభూతాలు, sun and moon. So the combination of these 5 things will give rise a flower. And because there are the 5 elements interference into the flower making, so there is also a flower therapy. There are doctors who treat diseases of all kinds by giving the powder of certain specific flowers. ఆ పూలంతా ఎండబెట్టి దాని నుంచి పొడి చేసి దే మేక్ పౌడర్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్. యూ రిమెంబర్ ఇన్ తిరుమల there is a big area where the Nirmalyam of Venkatramana Swami and Ammavaru, all that is being deposited after puja. And they make lot of utility of the Nirmalya flowers. And it will be useful for as an aushadham. So that's again one. So we have had 2 doctors in our Bengaluru, Veda Kendra, who practiced